Okay, lepas normal line, what happened to the angle after okay, when you move out of the prism? So sama jugalah. Okay, it's just that, okay, kalau tadi dia less than the angle of incident, tapi kalau yang ni, this is angle of incident, okay, yang ni angle of incident, into the prism, okay, refraction punya rules tu apply, betul? So the angle into the prism lesser, dekat sini, less. Now out of the prism, the angle should be greater than this one. Okay, sebab dah medium yang berbeza. However, we just make sure dia below than this one, the green one tu. So kat mana tu dia somewhere, tengok, look at the angle. So angle kita nak macam mana? Okay, yang ni tak boleh straight, yang ni less. So dia mesti greater than that. So nampak dia tu lah. So where's the angle? So here is the angle. Okay, nampak sikit the angle tu greater. Right? So when you have this, so that confirm tells us that you know, you understand what is happening here. So you ada, what's the mark here? 3 marks. Okay, ada normal lines drawn. Okay, you know how to draw the normal line. So you nak tahu normal line, dia mesti ada apa? Surface. And then the normal line, nampak tak? It's perpendicular to the surface. Yeah? So awak senang je, you take your ruler. Kalau awak ada macam mana? Kalau protector pun boleh, tak kisah. Maksud what I'm trying to say is, kalau ini dia punya prism, kan, awak ambil ruler, when you take your ruler, awak letak je ruler awak tu, alamak ada hujung kan. Awak ambil hujung ruler tu, tengok ni. So if you see the line tu, nampak line tu. Line ni. Line kat pembaris tu, mesti align dengan tu. Maksudnya perpendicular lah tu. So gariskan sajalah. So that's perpendicular. Ini perpendicular. Do you understand what I'm trying to say? Yang ni kalau kat sini pun sama. Kita ambil ruler tu. Okay, letak satu line dekat situ pada pembaris. Itu perpendicular. Okay. Okay, next. Okay, one mark and then second mark kat situ. Right? And then this is what we call as, ini nama dia adalah emerging ray. Mana refracted ray? So refracted ray, the one that inside tu. The first one refracted tu, ni adalah refracted ray. So you kena baca soalan. Apa yang dia nak? Dia nak sampai emerging ray. So draw sampai belakang. Now B, the wavelength of the blue light is in air is 4.8 times 10 to the power negative 7 meters. Calculate the frequency. So that's not difficult, tapi 3 markah because there are expectations from you. Apa ni, siapa dah buat? Siapa dah buat? You all dah buat sendiri kan? So what do you know about, okay, frequency V equals to? Okay, so untuk wave, tengok you punya notes. What's the formula? You kena tulis formula dulu. V equals to F lambda. Okay, what the question wants? Frequency, and what's the how the formula will look like? V over wavelength. Jadi, what's the V? The V is C. Bagus. So what's C? What is the value of C? 3 times 10 to the power of 8 meter per second divide by that value. That is super easy. Okay, super easy. Look at that. Saya potong mm. Okay, and then you just press your calculator. What's the answer? Times 10 to the power of 10 to the power of 14. Siapa yang dah dapat? Look at the unit. What's the unit now? As -1 per second. And that's correct. Sebab 1 per second is equivalent to 1 hertz. Kalau you tak tahu formula frekuensi adalah hertz,
you can just write per second like this. So jangan malas You just don't leave your answer macam ni sahaja. You write again kat sini. Apa yang susahnya? Tak ambil masa lama pun, tulis balik di sini. If you know the unit, letak sini hertz. If you don't know it's hertz, you just write per second pun betul. Cuma jangan tulis dua-dua macam ni. Itu berdosa. Okay, so that's the answer. Very easy. Tapi kalau awak tak dapat markah, first because you don't know the formula and then you don't know this value. Okay, you kena tahu kalau light in air, light in vacuum, in air, the value is 3 times 10 to the power of 8. Okay, ni soalan saja yang lain saya tambah. Okay, ada kan awak dapat kan? Figure 7.1 shows a ray of monochromatic red light in air incident on a glass block at an angle of incident of 50 degree. State what is meant by monochromatic light. So what is monochromatic light? Okay, you kena tahu dia adalah single wave ataupun dia kata what light kan? It's a light. What about the light? Light with single frequency ataupun with single wavelength, frequency. Apa lagi? Color. Mana-mana boleh jadi jawapan. Okay, nak letak tiga-tiga pun boleh. Tapi jangan contradict lah, make sure. Okay. And then, kita nak tengok, what's the other? Okay, for this red ray, the refractive index of the glass is 1.52. So that's N. Calculate the angle of refraction for the ray. So that's easy. Dia just bagi tahu refractive index sahaja. Jadi kita nak guna formula apa? Okay, sin I over sin R. So that's equal to 1.52. You kena pandai gunalah calculator. So what is I? 50. So sin 50, sin 50 equals to sin R. Divide by sin R. Okay, you rearrange this one. So dapat R berapa? 30.2 degree. Betul? Okay, nak tinggalkan 30 sahaja pun boleh. Okay, next. Without measuring angles, use a ruler to draw the approximate path of the ray in the glass block and the emerging from the block. So, the 2 marks for 2 lines. Okay, approximate path of the ray in the glass block. So, senang saja. Apa prinsip dia? Apa rules dia? Angle must be less. Okay, tak boleh sama. Ini sama. So, tengok baris awak. Kalau buat macam ni sama. Jadi, kita turunkan supaya dia less. Okay, if you draw until like this, you will get only 1 mark. Tapi ini tak dapat markah, sorry. Kenapa? Tak ada arrow. Angle tu tak kisah lagi lah. Tapi kat sini kita kena nampak. Dia dengan mata kasar, dia dah. Okay, next. We have to draw the emerging ray. So dah sebelum emerging ray tu you draw first the what? The normal line and then the emerging ray mesti more than 2. So it's about 50 ke macam tu. Okay? Right? So what's the answer? Okay, so that's the mark. Okay? Ini pun dah betul. Boleh? Arrow mesti ada. Selalu saya pelajar dia seronok lukis. Dia faham, senang. Arrow tak ada. Dah salah. Alright, mark your paper. 1. Okay, another drawing question. Figure 6.1 shows part of the path of a ray of light PQ travelling in an optical fiber. Where can you find an optical fiber? Banyak tempat lah kan? Okay, you boleh jumpa optical fiber dekat rumah, dekat internet semua tu. Okay.
Explain what is meant by total internal reflection. Jadi kat sini berapa markah? 3 marks. So that's not that difficult, very easy. In fact, dia tanya state the conditions under which it occurs. Okay, that's easy. You know them already. First, apa dia? We discussed this thoroughly last time. Okay. Yes, so phenomena of light travelling from denser medium to less dense medium. Okay, and then the second point. Okay, the incident angle is greater than the, very good, critical angle. And then incident angle equals to reflected angle, reflection angle. Boleh lah. Alright, so 3 marks for that. Ada lagi? What else can you say? Apa lagi yang awak tulis? Itu je? Okay. Sebenarnya semua tu dah belajar kan? Hari tu. Bukan dah belajar lah, dah revise balik. Carefully complete. Do we want complete the path of the ray light until it reaches the end R of the optical fiber? Siapa yang dah draw? I would like to see your answer. Incident angle equals to refraction angle. So where is the, use your ruler, draw the normal line. Okay, somewhere there. So this is the angle. So I want something, kita nak angle tu similar. Kalau boleh sama lah, tapi kalau dengan naked eye tu kita nampak lebih kurang sama. Jadi kalau saya draw macam ni, you see the angle sama ke? Sini? Tak lagi. Sini? Lebih kurang. Jadi kat sini sebenarnya dia tak touch. Itulah sama. So actually you should draw only one ray. Dia not reflected many times. Who have drawn tadi? Cuba you tengok dulu yang angle you all tu. Betul tak saya cakap angle you all tu lesser than it should be? Kan? Figure 9.1 shows 3 rays of light parallel to the axis of a thin converging line. So now kita moving towards refraction ray of light, refraction light, tapi specifically thin lens. Kita tengok thin lens punya topik. The rays strike the first surface of the lens F1 and F2 are the two principal foci of the lens. Okay, describe and explain what happens to the top ray as it, the top ray, this one lah. Okay, so this one you have to explain. 3 marks for explanation. So what are you going to explain? Dia akan, okay, drawing ray light, kita ada rules dia. Rules of drawing, ray light. Tapi kalau through lens, ni for lens. So for lens, first kita ada parallel line. Jadi we don't have to mention the parallel line because the line we are talking about is already parallel to the axis. Mana axis? Axis kat tengah-tengah ni. Okay? Next. Number 2. When it's parallel and then dia akan two focal point. Saya buat simbol saja F. F means point, focal point. So, maksudnya we are talking about the same ray light. So, bila dia pada, okay, so this is the light. Okay, and then later, something happened to it.
and it will bend itself towards focal point. Jadi itulah yang kita nak tulis dalam bentuk perkataan. Alright? Okay, apa lagi rules dia? And then the third rule is, so this is lens. Kita tahu lens ni dia ada axis dekat tengah-tengah and dia ada pusat dekat tengah-tengah. Pusat tu dekat mana? Pusat tu is the middle of the lens. So kita panggil pusat tu O. O tu adalah optical center. You must know every detail of this. F tu apa, O tu apa, the line semua tu. Jadi O is O. Maksudnya kat sini, bila saya kata these are the rules of drawing lens, you must follow this one. Kalau soalan tu dia just bagi, contoh ada tak? Kalau soalan just bagi macam ni, let's say dia kata, okay, draw the object somewhere here. Kalau objek dekat situ, dia kata complete the ray diagram. So you follow the rule. For first rule, parallel. So you draw parallel. Okay, mesti ada line. And then second rule apa tadi? F. F this one. Boleh pass through. Okay. And then the third one, optical center. Jadi sini optical center, so you draw optical center. So teruskan sampailah jumpa intersection of the two lines. Okay. Oops. Sampailah ujung. Nanti dia jumpa dekat ujung, you draw kat situ. So if that's that lah. Okay, tapi jangan lupa arrow. So this one is very powerful. You have to know this one. Parallel, FO, FO. Okay, so this one for drawing of line. Okay, line. Jadi, we are going to write that in term, ni lah. You are going to describe those lines dalam bentuk perkataan. Jadi, dia kata apa? The line, dah parallel dah ada dah. This one. The line, the parallel line will bend. Bend ataupun kita kata refract pun boleh lagi. Okay. Next, kita kata dia akan bend ke mana? Bend this way ataupun which way? Nampak macam downwards. Bend downwards ataupun bend towards focal point. Okay, is that all? Okay, so now, just now you are just, what you are doing, what I have already written is just describing the ray light. Tutup mulut, mengawak. Ya, I'm just describing. Saya describe, tahu tak? Macam awak tinggi, lampai, boleh berlari, contoh. Kenapa awak boleh berlari? Oh, ada motivasi apa semua. That explanation, faham? Jadi sekarang ni another point, sebab kat sini ada 3 marks, so you need to explain why this happens. What is this to? This to I refer to what? Why is it bending? Why? Why is it bending downwards? So must have explanation for that. Betul? Why are you sleeping? Contoh, must have explanation. Kan, takkanlah awak tidur saja. Okay, jadi the explanation is it bends because speed change. How is it changing? Reduces when entering glass ataupun entering something that have higher refractive index. The lens tu ada higher refractive index. Okay? Just now we did this. Okay, we did this. This one fenomena apa, Raib? Ni fenomena apa? Refraction. Jadi bila refraction, bending of light happens. Kenapa bending of light? Answer me. What's the answer just now? Why bending of light happens? Because of change of speed. Bagus.
Okay. Okay, speed change. Bila speed change, ada bending of light. Ingat tak hari tu saya cerita pasal awak berjalan dekat jalan tar, tiba-tiba ada pasir. So awak tak boleh nak lari laju kalau awak tengah berlari. Okay, sebab ada medium yang berbeza. Right, because of medium berbeza, jadi dia punya speed of light pun berbeza. That's why ada bending. So keep that in mind. Kenapa ada bending of light? Kenapa refraction happens? Speed change. And then saya tanya kenapa speed change? Different medium, different density, different refractive index. Nampak tak flow of answering tu? The reason behind it. Okay. On figure 9.1, use a ruler, complete 3 rays through the lens until they reach about 5 cm to the right of the lens. Okay, 2 marks for this. How to get the 3 marks? 3 pula, 2. Okay, siapa yang dah draw? Saya tengok, saya tak beritahu bapak berapa markah. Siapa dah draw? Angkat tangan. Okay, saya kira-kira ni siapa tak draw sekarang kan saya detik dari tangan awak. Bagi kertas dah lama dah ni. Siapa yang dapat 2 markah? Apa yang? Ada 2 benda yang salah. Satu seorang je. Oats. Cereal oats. Ya, siapa dapat 2 markah tadi boleh claim dulu. Cepat nak cakap tadi. Okey, dah. Seorang satu je. Cepat, siapa yang tak nak? Awak tak, saya tengok dulu. Makam. Sini dah. Satu juga, dah. Tadi je. Dapat satu juga. Okey, 2. Nah. 2. Okey, 2. Okey, dah. Siapa yang lain dah kira terlambat? Duduk, terlambat. Cuba lagi. Ada banyak lagi soalan. Dah. Sini. Betul tak? 5 cm, lepas tu dia langgar, lepas tu dia... Betul, tapi tak boleh dapat guru dia lambat. Okay. Betul. Dah. Tengok kat depan. Penatlah saya nak cakap seorang. Tak dapat juga. Kenapa? Kau pun stres kan? Kenapa? Saya kalau dapat exam punya result lagi lah. Okay, first. Penat. Saya tak set up mikrofon. Lupa pula. Sakit pula tekak aku.
Hari ni puasa pula. Lepas tu, itulah batuk ni rasa macam nak berbuka je ni. Saya tak puasa dah lama sebab ni. Sebab batuk. Okay, first, nak dapat markah, dia bend di mana? Okay, so you tarik dulu kat tengah. Aduh, patutlah tak dapat 2 markah. Dah? Dah betul dah? Dekat sini, di tengah-tengah ini, baru ada bending. Okay, so towards the focal point. So kita tahu F tu adalah the focal point. Ada yang buat macam ni, dia kata okey dah siap dia hantar exam jawapan dia, tak dapat markah. You must have an arrow for each of the rays so that we know from where to where the direction. Okay, baru dapat complete 2 marks. Okay, 2 marks. Draw a fourth ray parallel to the others on the left of the lens which passes through F2 until it reaches about 5 cm. So ini sebenarnya dia nak kita draw this is what we call as principal line, principal axis. Ini pun samalah principal juga ni. Cuma satu vertical, satu horizontal. Betul lah saya tanya siapa yang tak ambil kertas lagi ni? Takkan dah saya dengar ada print extra. Nanti marahlah pekerja kat pejabat tu kan. Kuning tu. Kan? Rupanya memang ada makhluk yang tak ambil lagi. Okay, so dapat dah 1 markah tu. Okay. Now, figure 8.1 shows a thin converging lens. The 2 principal foci are shown. Foci tu means focal point lah. Okay, so sekarang ni dia kata a vertical object. Object tu 2 cm tall. When when the question gives you this value, 2 cm, so you make sure you draw following the given instruction, ya. So dia kata a vertical object 2 cm tall. So make sure you draw 2 cm tall, position to the left of the lens. So this part with one end on the principal axis. Draw the object in a position which will produce virtual image labeling the object with the letter O. Okay. Banyak arahan dia ni. Soalan ni jadi soalan aras tinggi sebab you kena draw accordingly. And then first you need, and then when you want to draw, you kena teka dulu. Okay. Untuk topik light, okay, so this one must have in your notes ataupun your Z notes kalau awak dah guna secara bagus lah. Okay, kalau ada print baru ke apa, tak kisah. Okay, if you have thin lens, ini dengar betul-betul. Saya nak cakap slow-slow je. Okay, that's O. You know what O is. Okay, optical center and then F. And then this is F. F dengan F ni about the same lah. Kan? Tak, ini contoh je. Saya nak tunjuk contoh je. Okay. Perik ni tekak. Diam. Jangan bising, jangan bercakap. You tengok je. So, sekarang ni objek dekat sini ya. Now, where do I position the object? So, saya kata position of the object now is U less than F. Okay, dekat sini you kena tahu apa maksud F. F small letter adalah focal length. Kalau F capital, it's the point. So capital dengan huruf small letter ada very different meaning. Ni bukan frekuensi, ni tajuk lah, And then next you need to know what is U. U is distance. So maksudnya this is about length. Length siapa? Distance of
object daripada mana ke mana. So this is my object. This is my object. So U tu dari mana ke mana? Sini ataupun sini. So that U is actually distance of object from the O. From the optical center. Ataupun from the vertical axis tu. Okay. And then you have, there is another symbol, small letter V, which is distance of image from optical center. Jadi saya nak guna this these symbols, ya. So sekarang ni I write this symbol. Do you understand what it means? U less. So mana U? So this is U. Betul? Distance of object less than F. So what is F? Yeah, focal length. So this is focal length. Do you see that U ni distance dia lesser than F? Alright. So itu takkan dicakap dalam exam. You kena tahu sendiri those symbols. Ataupun lepas ni kalau saya guna, awak dah kena tahu dah. Jangan tanya lagi apa benda yang cikgu tulis tu. Okay. So when object is here, okay, listen. Okay. Saya tulis ini object. So this is object. So when object is here, where is the image? So you kena tahu when object is here, the image that it will form is the image characteristic is VUM. What is VUM? Virtual, upright, magnified. VUM. Now, what happened? Dah habis masa ke kelas? What happened if the object is moved? Now it is exactly on top of F. So sekarang positionnya ialah U equals to F. Do you understand the symbols? U equals to F. Maksudnya objek atas titik F. Boleh? Alright. So apa ciri-ciri image dia? So you kena study lah. So sebenarnya dia adalah V, U, M at infinity. Okay. V, U, M at infinity. Infinity means you cannot draw. You don't need to draw the image. Image dia somewhere at infinity, jauh. Alright, and then what happen if the object is moved further away? So now where is the position? So kita kata now the position is, yes, U is greater than focal length, but tengok depan. U is less than U is greater than focal length, but less than 2F. What is the meaning of 2F? So F is here, 2F is somewhere 1, 2, macam tu. Jadi 2F tu somewhere here. 2F means the distance is double of the F. So if the position of the object here, the image you will get now starts to change its character. Masih lagi sama tadi vumi, it's just that tadi vumi dia you tak dapat nak capture it. So sekarang you start to get real image and inverted. However, it's still rim. Ya, dia masih lagi magnified. Tapi dua ciri yang atas dah berubah. Boleh Aisyah? Now, ambil ni. Apa saya punya formula sekarang? Formula pula. U equals to 2S. So cari ciri image dia. Wrist. Same size.
Same size. Kalau objek tu 2 cm height, the image you will get same size juga, 2 cm juga. Saya dah ajar shortcut yang ni, saya ajar dua benda. Saya ajar shortcut jawapan yang awak patut dapat dan saya ajar cara hafal for paper 2. MCQ question ataupun cara nak confirmkan jawapan awak when you have drawn the answer, tengok betul tak apa yang awak dapat tu. Jadi you kena tahu ni. And then lastly, okay, you move further the image, the object, okay, the belakang sikit. Mesti touch ni mesti touch the axis ya. So sekarang kita ada U greater than 2F. So apa ciri image dia? Reach, diminish. Okay. So kita kata, oh, image punya ciri-ciri. The further the object from the lens, the smaller the size of image. Boleh? So dia kata draw. So kat mana yang kita akan dapat virtual image? Yeah, so sama ada ni ataupun ni. Alright. Tapi dia suruh draw the image nanti, jadi kita letaklah yang U less than F. So kat mana nak draw the object? Where to draw the object? Less than F. So you must have your object somewhere here in between O dengan F. Tak boleh on F, tak boleh further than F. Itu reason dia. You kena draw sendiri object. Tapi sekarang you tak payah guna O dekat sini. Dia kata label this object with O. Okay, so ni O. Next, and then make sure lah you guna pembaris ni 2 cm ya. Kalau tak 2 cm salah. Draw two rays showing how the virtual image is formed. 2. Jadi apa rules tadi? Alah, lambatnya. Okay, mana dah? So, first, okay, tulis kat mana-mana ya. Bila nak exam, tulis kat mana-mana. Parallel, focal point, and then optical center. Ini line tu bersambung, yang ni line lain. Jadi, ni dia. 1. Okay, masih lagi tak dapat satu markah. And then pergi mana? F, terbalik. F2 ke F1? Okay, dia bukan reflection, dia refraction. So, dia bending kat sini. To the center. Lemak. Okay. Berlawan pula. Okay. So sekarang ni we want to form the image. Kita nak image tu can be drawn. Jadi kalau you sambung kat bawah ni, dia tetap akan menjauh. Will never intersect. So you wajib guna pencil and dotted line. Dotted line means, apa maksud dotted lines? Dotted line means it's virtual. Kalau solid line means it's real. Okay? Jadi kita buat apa lagi? Letter I. Jadi letaklah I sini. Betul. Okay? Yep. Better it's that way lah. Ya, sebab dalam SPM dia ada jadi dalam IGCSE pun sama. Okay? Now. So for number 6, you know. Okay. Hello. Macam ni
ada beberapa kesalahan yang saya rasa dia bukan ni, tapi kebiasaan belajar dia memang buat ala kadar. Okay, first ada yang akan buat macam ni. Lepas tu pergi mana? Pergi bawah ni. Okay, mungkin dia okey lagi. And then kita nak point yang sama tau. Kita nak start daripada point yang sama. To the O. You kena guna sharpen pencil. Ataupun you belilah mechanical pencil just for drawing. Especially lines. You tak boleh langsung draw guna pen. Itu satu. Kedua, kalau you guna pensel tebal, lepas tu you buat, oi, tebal tau. Kalau you guna pen tebal, kan, dia macam terlari tau. Bila dia terlari, nampak tak? Macam tu. Ataupun kan ada student dia tak buat, dia buat ala kadar, dia buat kat sini. Nampak macam betul, tapi that is actually wrong. First, salah, dia boleh jadi salah sebab dia dah ambil point yang lain tu. Sepatutnya dekat tip of the point tu. Betul? Pointer. And then sepatutnya guna pensel yang tajam. Jadi bila macam ni, katalah soalan nak suruh you draw, you kira, kalau soalan buat dajal kan, you kena kira berapa cm, you kira-kira, you punya jawapan akan lain lah daripada skema. Sebab you lukis sembrono, tak boleh. You tahu roof, and then you kena jadi orang teliti lah. Susah sangat ke dalam hidup ni jadi orang teliti. Macam tu. Tapi OCD tu payah juga kan. Cuma saya kata teliti lah. Okay. Oh, saya pun salah ni, nampak? Jadi awak kena be careful. Kalau macam ni kan, dia betul-betul kat atas tu. Okay. Lepas tu, kalau lah awak dapat objek image dia, macam ni sebab ini ada orang, kalau you betul, okey lah. Tapi kalau ada orang yang salah ni, saya nak just you tahulah kalau so that you tak buat. Okay, nampak tak? Kadang-kadang kan dia terlebih besar ni. You check apa yang masalah you. Kan? Kenapa dia terlebih ni? Mesti sepatutnya sama je. Mungkin markah dah kurang lah ni. Jadi kita tengok betul-betul kat mana line kita yang silap tu, draw betul-betul. Okay. So sepatutnya, and then kan ramai juga student, saya tak tahulah kenapa. Saya tak tahu kenapa. Tiap-tiap tahun ada student macam ni. Apa tu? Student tu dia akan draw je suka-suka. Kalau line intersect kat sini, dia draw lah garis lurus macam ni je. Ataupun dia tinggalkan je. Cikgu saya dah siap. Cikgu isilah tempat kosong. Banyak cantik, pergi pangkah je. You ikut arahan. Dia kata nak image, you draw the image. And then image macam ni ke? Garis lurus je ke? Ada tu. Dia kata lagi dia nak label. You label lah. Baca arahan. Describe image. Banyak line. Tapi sebenarnya apa? Tulis di balik. Virtual, upright, magnified. Nak guna perkataan lain boleh, tapi saya galakkan ni sebab ini hafal ni senang. Boom, bumi, rim, ris, rip. Senang kan? 7? Penat lah. Berapa habis ni kelas? Penat sebab saya banyak cakap. Awak pula present jawapan nombor 7. Okay, nombor 7 ni easy peasy. Boleh. Siapa dah lukis? Nak kita agak gila. Saya dah anggap dia jauh dah saya siap. Nak juga so saya cakap. Cepat-cepat. Saya bagi 2 gula-gula kalau ke depan ni. Ya, Hadif come. Nak draw? Siapa boleh tunjuk how to get 2 marks for this simple drawing? 7A. Boleh come forward and draw. You lah, soal je. Alamak, my pencil. Nampak macam betul? Ada?
Saya pun tak tahu. Macam mana nak guna ni? Nampak macam betul. Tapi saya tak nampak lah betul-betul. Awak kenapa guna highlighter? Guna pen ke? Kenapa dia tak straight? Ha? Apa dia? Macam ni kan? Lukis je. Alah dia ni. Okey, dah. Sebab drawing dekat ni dekat iPad tak biasa. Oh. Okay, betulkan balik. Chat. Macam mana? Tak, saya chat balik sebab bateri habis. Kenapa tak charging? Okay, thank you. Berapa markah dapat ni? 2. Kenapa? Okay, ini dia guna iPad kot, dia tak biasa. Lagi awak punya drawing macam ni, awak nak tunjuk apa visual? Come. Tak dapat, 1 markah je. Nanti saya cakap. Okay, first soalan minta 3 lines sahaja, jangan lebih-lebih, jangan kurang. Okay. Check kawan, ada tak yang terlebih-terlebih? Cubit kan perut ke apa? Check lagi kawan lain, ada tak yang terlebih-terlebih? Ada tak yang terkurang? Saya mohon dengan sangat, bacalah soalan ya. Bayangkan tadi I dah hilang markah sebab tak label je pun. Contoh, dah 1 markah hilang. Lepas tu image lukis main-main, tak ada anak panah. Dah 2 markah hilang. Ada orang tadi, drawing like tadi, dia dapat kosong per 3. Padahal dia lukis cantik semua, tapi kosong dia dapat. Sebab tak ada arrow langsung. Yang lain semua betul. Dia buat tak faham orang belakang kan. Kosong. Saya jumpa student macam tu untuk SPM. Awak bayangkan kesiannya saya pada student tu. Tu bukan student saya. Tapi tak boleh nak tolong. Kalau dulu-dulu boleh tolong tau. Saya ambil pensel, saya tolong guru gariskan. Alah, nak tuliskan anak panah je pun kan. Kita tahu dia faham. So kalau zaman dulu boleh ambil pensel, cikgu tuliskan dia. Banyak saya buat macam tu. Guna screen. Kita scan, nak tambah apa? Tak boleh. Jadi sekarang tak ada chance langsung nak tolong student. Tapi kalau saya tolong tu pun bukan tak tahu siapa pun kan. Cuma you jangan buat macam tu lah. IGCSE ni kalau banyak markah you dah tak tahu. Okay, 3 lines. Macam mana dapat 3 lines? Okay. So ni boleh dapat 3 lines tak ni? Okay, kalau dalam betul-betul ni mungkinlah dia buat straight line. Okay, dapatlah 3, berapa markah? 2. Dapat 2 markah. Cuma saya nak point out, garisan mesti perpendicular to the magnets. So means you must use a ruler for this middle line. Yep. Next. Mesti in order for this line, this specific line ni dah dapat markah, you kena ada line, ada arrow. Okay. Yang kedua punya line, you draw curve. Something like that lah. Okay. Tak jadi. Degil je dah. Lemak tapi tak betul. Okay. Dan dia ada arrow macam tu. Okay, cuma what I'm trying to tell you, there is nothing mentioned about the strength. So kita assume both of dia ada cakap identical ke? Tak ada. Kita just assume they are almost similar magnets. Lepas tu you cuba tunjukkan distance ni lebih kurang sama dengan distance tu. To show that the strength about the same. Remember last time saya cakap the feed lines tu tells you the density of the lines. Kalau banyak lines tells you the strength. So dia stronger. Kalau line tu jauh, maksudnya dia less strength. Dia weak. Jangan lukis sangat ketara. Macam ni. Jangan lukis sangat ketara macam ni. Kalau you nak lukis macam tu, yang ni pun you lukis macam ni. Lebih kurang je. Okay? So dapat 2 marks.
Figure 7.2 is a repeat of figure 7.1, showing two magnets. Draw the position of plotting compass needle when it comes to rest in gap between the North Pole and South Pole. Ni eksperimen yang mana ni? Kalau awak buat masa lower form dulu, form apa? Form electric form 2 ke form 1? Sekejap saya search. Magnet. Ni ah. Awak ingat tak awak ada buat ni? You letak magnet-magnet kat situ. Ha kan? Okay, you letak magnet-magnet dekat sini. Hello. Ha. Jadi itulah soalan dia. So dia kata kat sini kita ada compass. You need to know compass is ni selalunya if there is no magnetic source, the needle always pointing to the north of the earth. Betul? Nak cari tempat pengakap kan? Guna kan? Tapi once you place the compasses near magnetic material, what's gonna happen? Mana pergi arrow dia? North ke mana? Mana? Ha? Ni betul? Okay, ni betul. South siapa? South of the earth ke south of what? So you have to draw like this. Okay, tapi you don't need all the circles semua tu, all the details tak perlu. Kita nak the arrow je sebab dia kata position of the plotting, sebab dia soalan dia specific talking about the needle. Jadi you don't have to draw the itulah fancy tu. Ya? Kalau dia minta dia just compass je, awak lukislah macam ni. Now explain. Kenapa? Kenapa macam tu? Saya dah sihat, dah weekend. Jumpa awak batuk balik. Dia berjangkit-jangkit. Lepas tu awak sihat, saya batuk kat awak batuk balik. Dah bila cycle ni nak break weh? Kena cuti dah lama-lama kan. Bila nak cuti? Lambat lagi Lambat tak sabar Bulan 9 time out exam ke sebelum awak exam? Saya pergi Sarawak seminggu. So kalau nak belajar dengan saya, awak belajar sekarang Sarawak, free of charge. Ditaja sepenuhnya tak jadi fesi, guru marah. Okay, needle aligns with field. Lepas tu align selari. Ikut arah yang sama. Sebab kalau kita buat magnetic field lines pun kita draw macam ni tadi, betul tak? Actually ni siapa tanya soalan tu tadi? Farah. Ni line kan? Sama kan? OMG lah. Okay. Your God is my God too. Okay, tak adalah. Tak adalah. Okay, needle aligns with field. Lepas tu apa lagi you nak explain? Kenapa dia macam tu? And then, now what about the point? So ini dia punya garisan tu selari, tapi the arrow tu, yes, north pole of needle attracted to, yes, to the south of magnet. Alah, simpelnya. You nampak tak? You faham, tapi you termalu-malu nak tulis. You tulis je apa yang you faham tu. Jawapan dia as simple as that. Surprise kan? Awak expect apa jawapan dia? Apa yang tak tahu nak tulis apa kan? Okay. Now dia kata describe a method of demagnetizing a bar magnet. For this question, you read, you know.
You story to your friends, you remember. You don't tell stories, you will not remember. You watch movie, you remember sikit. Macam tu lah. Oh, ada kat sini lah. Ha? Ha? Tak faham. Sorry? Ada lah tu sebab dia nak remove the magnetic tu. Okay, ni boleh tengok video ni. Dah tengok kan? You dah pernah buat Okay. And then kita ada ni pun dah tengok juga. Okay. How to demagnetize a bar magnet? Place in a pot ataupun solenoid. Tapi tak boleh letak je lah. Dalam tu mesti ada alternating current. You tengok Then withdraw. Ada cara lain? Hit ataupun hit with hammer. You kena baca lah kalau nak tahu kenapa you baca. Dalam Google banyak explanation. Yes, dalam Zennote pun ada explain dia punya in terms of atom semua tu. Ini semua kena tahu.